down. So today is our lecture 2, right? Yes, sir. So in lecture 1 we finalize the team, project team. So this is a 3 credit or 1 credit? 3 credits. 3 credit course. So in this course we will do an advanced project. Okay? So you already know that. The project will be like image processing, machine learning. So this kind of advanced project. So you have instructed to prepare a slide with 5 ideas, at least 5 ideas, right? At least 5 ideas, and we will finalize the project idea today, and we will be starting work on that project. So at first, these are our groups. Group 1, MD Rakibul Islam and Tanvir Chaudhary. Present? Rakibul Islam and Tanvir Chaudhary. You are present. Group 2, Sadiqur Rashid and Rakibul Hassan. Sadiqur Rashid went for his home district and I'm here right now. So you will present the idea. Who will present the idea from this group? No. So I'm not going to project it. Okay, so you will get 0. Okay? So I am getting, okay, I am giving the marks after presentation. Then group 3, Mustafa Kamal and Jahan Khan. So Jahan Kamal Okay, so you will present the idea, okay? Then group 4, Ali Hassan Alibai and Mushtaq Janmo. Who are there? No absence. Everyone is absent. Okay. Sir, can you enter our name also? Let me finish. Group 5, Anamul Haq, Sabir and Soraya Rashid Nishi. You are present, okay, good. Benjamin Mo and Saima Akhtar. All absent? Saima? Who is Saima? Benjamin Mo? Oyun and Obir Hassan? Please scroll down. Not there. So group 8. So you are group 8, right? Oh. Please come and fill up this Excel sheet. Put your idea in full name. Put your idea in full name. Yes. No, just come here. Keep silent, কোনো কথা হবে না। 37 minutes পরে আসছেন, 20 minutes পরে আসছেন, এসবে কথা বলতেছেন। Control enter. Press control enter. Control and enter. Yes. Have you finished? Next. Control enter. Okay. Okay. So just get 5 ideas ready, okay? Discuss. You can discuss with your friends.
Okay, so we will start from team 2, okay? Team 2 is Sadiqur Roshid and MD Rakibul Hassan. Please start your presentation. Okay, start, please. Hello, good morning. I'm Mohammad Rakibul Hassan, a student of Computer Science, Department of Computer Science and Engineering, the International University of Scholars, and I selected five topics for my project, which one from the numerical analysis with MATLAB. So my first priority of project is machine learning for audio classification on MATLAB. So actually, every day we are dealing with the sound. Our brain always, gather sound, and they are analyzing sound and give our brain the information that what's going on. Like we are talking, that's also a sound. When we are outside, then the horn of the car or any sound comes from the animal, so we can detect that. So I want to work with that audio classification, and my first priority is the healthcare system because there are lots of opportunity over there to work with the sounds. So here is my information, my ID and my badge, and this is my another group member, Sadiqur Roshid, who is absent today due to his visit to his home district. And okay. Well, so objective. So this is your first project, right? Yeah, this is my first project, Okay. and this is my, and I am giving the First priority, idea. Okay. first priority of this project. The objective of this project is audio classification is the process of analyzing and identifying any type of audio, sound, noise, musical notes, or any other similar types of data to classify them accordingly. When we gather sound, so then our brain capture that and analyze that. So by the sound we can detect that what is this? Is this a music? Is this a noise? Is this a sound which is annoying, or it's a good thing? So what will be the outcome? Well, so as I want to work with the healthcare system, so environmental sound recognition focuses on the identification of noises around us. Healthcare is the field where environmental sound recognition comes. It offers a non-invasive type of remote patient monitoring to detect even like falling. Let's imagine that there are 10 patients in a cabin, but there are no supporting staff over there. So if someone needs some help, but he or she cannot communicate, so if I put any detector over there, and if he or she fall from her bed or his bed, then it will detect that, well, one patient fall from his bed. So it will inform the machine or the audience. So that's how it will work. So analysis of coughing, sneezing, snoring, and other sounds like facilitate pre-screening, identify a patient's status, assessing the infection level in public spaces. So if we coughing or sneezing or snoring, then it will detect. And I have apps which is sleep.ai, which was developed by a Dutch company, and that detect while we are sleeping and am I grinding or snoring. So that will be a good outcome of the machine learning using the audio classification, and also the infections level in public access doing this project. So while I am doing this project in MATLAB for audio classification, we will use some tools like FCC, LSTM, VGIS, Clip, ASIO, Code Studio, and there are few algorithms like support machine vector, K-neighbor network, KNN. So we will use those kind of algorithm in my project, and here there are lots
because sound means wavelength. Sound creates the wave. And the conclusion is we live in the world of sound, pleasant or annoying, low and high, quiet and loud. They impact our mood and our decisions. So our brains are constantly processing sounds to give us important information about our environment. We have AI and machine learning to extract insights in audible to human beings from speech, voices, nodding, music, industrial and traffic noise, and other types of acoustic signals. So here you can generate an AI-based project for healthcare. And so this was your first idea, right? yeah, this is my first idea, and I strongly want to work with this project. Have you got another idea or? Yeah, I have also collected 4 ideas. Which one not in this? Let me. Okay, so Well, before starting, I want to give some comments in first idea. Okay. So audio analysis. Audio analysis. What is the title? Machine learning for audio classification on MATLAB. Okay. Actually, I just this is my proposal. This is the name. Proposed tentative idea. Can modify. So have you explored this idea? I mean, all these ideas already implemented using MATLAB. Have you got yes, any code? I saw this, and I saw a few YouTube tutorials at mathworks.com. Okay. So there I got. So there is some this kind of. there is some project. resource in MathWorks. Yeah, mathworks. Okay. So there is some dataset. Dataset means when you are working on signal, so you need some signal data, Yes. right? Signal data, signal wave. Yes, So- signal wave. I got some signal wave. Signal wave. So you have got some signal Yeah, waves. and I have planned that if I can generate some few data set from my side, Right, right. then that will be good for me. Okay. So you want to apply it in healthcare. You mean Healthcare and hospital. yeah, and in apps like I mentioned, apps like sleep.ai. So yeah, I can make an apps using this project. Which one will help in the healthcare system, and this can be like human falling or sneezing or snoring or coughing. So if you want to make apps, that is very good. But for this course, if we just analyze the signal, that will be okay. Okay, you will got A plus, no problem. If you just analyze and classify the audio signals, you will get the full marks in your project. Okay, so first of all, you have got resource. The resource means we need data set. For this kind of project, we need data set. Without data set, we can't do anything. So you need you have data set, right? Yes, I have data set. So can you show me data set in Actually, MathWorks? I didn't take this actually. You didn't say me that. Okay, no problem. So data sets. your objective, let me see the objective. Audio classification is the process management to so which kind of audio you want to classify? Any specific kind of audio? Actually, I want to work with the human falling and the snorting, the coughing and sneezing. Human falling from bed. Yes, So- and coughing and sneezing, like Coughing and sneezing. in a room, someone is coughing or sneezing, then that can detect by the possibility that someone is there who is suffering from coughing or sneezing. Okay. She or he is not in there. So Great, interesting idea. And this can be, we can work on this. inshallah, Okay. with the help of you. Okay, so আপনাদের কি মতামত? Have you got any comments? So in this lab, or this project is kind of research based. So when you are presenting a research site, when you are presenting a research proposal, there should be comments from all. Okay. So audience can also comment. So have you got any comment for on this idea? Any comment? So I Any would question? yes, I have Yes, a question. please. I would like to know that most of the hospitals, you can see that there is a ring bell. Okay, if
side of him or her everything. So they have a ring bell. So can it be happen like he can use ring bell also in this project, something like that? Actually, I think using the ring bell is kind of manual. Right, I am pressing the ring bell and someone came to me and he or she asked me that what's happening or what's going on. But Yeah. I want to develop this project for the purpose that without pressing any ring bell, just he or she might be unable to press the ring bell, but using his or her sound, the machine can detect that what is the problem she is suffering. He is suffering. He or she might be a patient of asthma, and he or she is creating a sound like what asthma patients are creating. So by that, by this apps or by this project, we can easily detect that the patient from bed number 10 is suffering for asthma, or he or she is creating a sound like that. So I can easily analyze and I can easily take the decision. I have to take the proper treatment to him. For this, I have a one more question. For these things, okay, it will be room based or just a bed based? Actually, if I put a few machines, few speakers in either room like 2 or 3, then yeah, it might possible that there will be 2 or 3 sounds at a time. But after the time, I will develop my project that it can separate, and then the patient will, the assistant will come and he will detect from which one is sick. If a room consists 10 patients, then that will be very easy to detect. So I am not working in the room basis. I think it will be more costly. So it can be a room, so I can use 2 or 3 speakers to detect the sound. I appreciate it. Basically, your question was very good, and this is one of the most, I think, valuable constraint for your project. So, let me share one idea. Okay, let me share one idea which are related to this project. This also has been accepted in Q1 journal. Okay. So, one of my immediate senior have worked with it. So, they have developed a system where patient don't need to touch or click anywhere. Just if he show the teeth, then it will be like click in some icon. Or when he just note his nose, then mouse cursor will be going from one direction to another direction. Okay. So the disabled person who don't have hands or other things, so he cannot operate computer. So he can operate using nose and teeth. Okay. Also, this project in the ICT based award. Previous competitions based award in Bangladesh. So this project can be like this also. And the constraint, I think you should work in cabin based. Okay. Yes. Because if in a cabin one patient is there, so there will be several sounds from only that patient. But when you are considering the whole room or the whole world, there will be different kinds of sound, different kind of classification. That will be more complex. Complicated to separate. Separate. Right. I can do this, but that will be more complicated. More complicated. So you can just put I think note this idea for your thesis project. Okay. So for a single case. For what? What? In for this lab, you can go for single cabin. But when I will publish it, then definitely I will work on the room based. Single cabin will be okay for publishing, no problem. Okay. So good idea. Okay, go for the next idea. Present next idea. So where are you going for the presentation? Just one slide again, slide ready for So actually, I have highly interest on audio classification in the MATLAB. So as you told earlier that being at most 5 ideas, so I have chosen another 4 ideas which I can work,
So first one is vehicle license number plate recognition. In our Dhaka city, there are an ample number of cars and personal vehicles. This is very tough to detect where is the any crime is happening. So this is very tough to identify that which vehicle is responsible for that. So after completion, this we can identify the license plate from a vehicle from an image and extracting text from it to recognize and track the vehicle. So Dhaka city is now full of personal vehicles, so it will help responsible authority to detect that vehicle easily. We can prevent crime and unusual movement of vehicles, and it will make it easy to charge penalty if anyone breaks the traffic rules. So Okay, no problem. Just go to the objective. sorry, I'm extremely sorry that I just put emphasize on just one project and No problem. some gist. Okay. No problem. Okay, so this is another good project, right? Yes, sir. Vehicle plate recognition. So I can show you another research result which has been recently published in also the IEEE Access Human Journal. So on this topic, vehicle license plate recognition, and they use convolutional neural network (CNN). So using CNN, they recognize the vehicle plate. Some plate are vague, some numbers is not right. So they just detect those vague numbers, and from this, they actually accuracy like 93 or 94%. So we can do something like that. So we just need the engine number. Engine number? Yes. It can be the engine number. We should put the engine number. Engine number is unique in all vehicles. I think they are not unique. It's not unique. Every vehicle has Engine number is unique, but they need to link with the database from BRTA because the engine number only reserved for BRTA. So, But also with the engine then you need data set from the BRTA engine number, or you have to collect 100 or 200 cars and their engine number individually. Otherwise, They should be published. As I said. I don't think so. This is kind of matter of privacy, so I don't think that it is published. So Yeah, you can. ইঞ্জিন নাম্বারটা দেখতে হলে সেটা প্রত্যেকটা গাড়ি থামাতে হবে, দেখে ঘুরতে হবে, দেন ইঞ্জিন চেক করতে হবে। কারণ ইঞ্জিন নাম্বারটা বাইরে কোথাও শো করে no, না। engine number written in the body of the car. I mean truck, not in private cars. এটা তো সব প্রাইভেট কার মানে এটা শুধু ট্রাকের জন্য না, বা শুধু বাসের জন্য না। কিছু কিছু গাড়িতে স্যার যেমন বাসও আছে যেখানে শুধু কিছু ট্রাকও আছে যেখানে চেসিস নাম্বার লেখা থাকে, কিছু বাস কিছু প্রাইভেট কার থাকে না। This project is more generalized. I mean, like when you are considering license plate, right? Every vehicle there is a license plate. Some cars they don't have a license plate, but they crash, and this is very odd. That's why I mentioned here that the responsible authority to detect the vehicle, whatever it can be BRTA or it can be any other. This is also a good project. DMV. But I think we should make a project like this that we can put, suppose that our teacher, he have vehicles, you have vehicles, so we can like analyze with the 10 vehicles. We can gather 10 vehicles. You can. No, you can test with that 10 vehicle, okay? But when you are working like recognition type problem, so you need a huge data set for training the model. But we can sell this to the company if we can make this. Yeah, sure. Okay. If No you, if, problem. you, if you can gather almost 1,000 data sets. Next idea, please. Sorry. Iris Next idea is iris recognition using image processing. So nowadays there are few electronic identification like fingerprint, facial recognition. So the most secure identification is the iris recognition. Okay, so we use eye, lashes, and pupil, iris to detect the identification of a person. Okay, so actually I got the idea. So basically, have you any idea why we don't use like fingerprint and other touch-based biometric system rather than iris identification or pupil identification?
Have you got any idea? Everywhere it's needed. Yes? Everywhere it's needed. No. Actually, just consider this pandemic. Okay? So, wherever we trust, we can get contaminated. Okay? So, here is the idea of iris recognition and pupil detection. And now our passport is collecting and the Iris. also the connecting the iris to secure our data. More secure. More secure. So iris recognition system has become very important, especially in the field of security. Okay, no problem. Go to Provides next idea. identity. Next idea. So, well, my next project idea was the signature recognition verification. I think it's a very not that much important topic, but okay, I choose this because the signature verification is very much important nowadays. So I got the idea. So basically, signature recognition and verification, it is also an important idea. One of our classmates do it in their thesis, okay, and they have published a research paper on it. So how they collected their data? They just collected signatures from their friends. Okay? So they come to me and say to me that you do 10 or 15 signatures in different ways. So then train the model and they recognize the valid signature from them. Like bank takes almost three signatures, three specimen signature to detect our account credibility. And my last one is extraction of brain tumor using MRI images. Great. So nowadays it's a very common problem. Like we are suffering from various types of cancerous infection, and we do MRI, CT scan. So using that MRI images and CT scan, we can easily detect the size of that tumor or the so how much in infection that is. I got the idea. Basically, a idea to কাজ করে তাহলে কাজ করা যাবে, বাট প্রবলেম হলো অনেক কাজ হয়ে গেছে অলরেডি এবং কাজগুলো এতটাই হাই লেভেলে হয়েছে যে ওইটাকে আমরা বিল্ড করে আরেকটু হাই লেভেলে যেতে পারবো কিনা এটা সন্দেহ আছে। সো আমি মনে করবো এটা নিয়ে কাজ না করে বেটার। সো এর মধ্যে আমার মনে হচ্ছে আপনার ফার্স্ট আইডিয়াটা হলো সব থেকে বেটার, অডিও ক্লাসিফিকেশন। তারপরে ভেহিকেলটা ঠিক আছে, এবং ভেহিকেলের থেকেও আমি যদি র্যাঙ্ক করি, র্যাঙ্ক করলে আপনার অডিও হলো 1 নম্বরে যাবে, 2 নম্বর হলো আইরিশ, 3 নম্বর ভেহিকেল, 4 নম্বরে আপনার ব্রেন টিউমার। ওকে, সো আর ইউ কমফোর্টেবল উইথ দ্য ফার্স্ট আইডিয়া, অডিও ক্লাসিফিকেশন? ওকে, সো ইট ইজ ফাইনাল। Thank you so much for your presentation. Okay. So আপনাদের বাকি প্রজেক্ট আইডিয়াগুলো আমি এখন নেব। তার আগে আমি আপনার আইএমএস বা পোর্টাল যেটা আছে, পোর্টালে আমি কোর্স আউটলাইনগুলো আপলোড করে দিয়েছি। আপনারা যদি পোর্টালে ঢুকেন তাহলে কোর্স আউটলাইন পাবেন 1 নম্বর। 2 নম্বর হলো প্রজেক্ট আইডিয়া, এটা আমি আপলোড করে দিয়েছি। সো এটা অলরেডি আপনারা পেয়েছেন। সো আপনারা চাইলে এখানে টোটাল 6টা মেবি আইডিয়া আছে এবং এই 6টা আইডিয়ারই লিঙ্ক সবাই কিন্তু আছে। আপনারা এখান থেকে আইডিয়া চুজ করতে পারেন, ঠিক আছে? আপনার চাইলে এই আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। যদি কারো আইডিয়া আপনি না পেয়ে থাকেন তাদের জন্য এখান থেকে আপনারা একটা আইডিয়া চুজ করে দিতে পারেন। এই কোডগুলো অ্যাভেলেবল এবং প্রজেক্টগুলো মোটামুটি হাফ ওয়ে করা আছে, তাকে একটু ফার্নিশ করে প্রজেক্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে একদম ইজি, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো ফার্স্ট আইডিয়াটা আমি একটু বলে ফেলি। ফার্স্ট আমি বলেছিলাম যে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে ইমেল করতে পারেন, বাট কেউ আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেই। সো আমি ধরে নিচ্ছি যে কেউ এটা দেখেনি না, তাহলে তো একদম ইজি ছিল, মানে কয়েকটা আইডিয়া দিয়ে একটা সাইট বানানো। স্যার এখানে যেগুলো আইডিয়া ছিল স্যার আমি সব আইডিয়া নিয়েছি, স্যার এই যে আগে যেটা বললাম আসলে ইমপ্লিমেন্ট করতে এটা বুঝতে না, টুলসগুলো আমি বুঝতে পারছি না, সেটা আমি কোর্স করার মধ্যে বুঝতে পারি, এখন বুঝতে পারবো। স্যার আমি এটা ভিডিও আছে পিছে So, 1 number হলো isolate and measure diameter of mouse pupil in MATLAB. So, basically এখানে হলো আপনার pupil. What is the difference between pupil and iris? Difference between pupil and iris? What is pupil and iris? Do you know? চোখের পাতা পড়ে চোখের পাতা কিন্তু pupil না।
আইরিস কোনটা পিউপিল কোনটা সার্ভিস তো ভিতরে যে এটা ব্ল্যাক ওই ব্ল্যাকের মধ্যে একটা ইয়ে আছে ছোট একটা চোখের মনি ছোট হলো পিউপিল চোখের মনিটা হলো পিউপিল সো একদম মানে ডিপ লেভেল যে যেটা আছে সেন্টারে সেটা হলো পিউপিল আর মাঝে আইরিস সাদা অংশটা কর্নিয়াল সো বেসিক্যালি আমাদের এশিয়ান লোকজন যারা মানে আমরা বেঙ্গলি বা এশিয়ান এদিকে যারা আছে তাদের আইরিসের পিউপিলটা আলাদাভাবে বোঝা যায় না কিন্তু যদি আপনারা পাকিস্তান অথবা ইরানিয়ান অথবা আমেরিকান ওদেরকে দেখেন তাহলে ওদের আইরিসটা মেবি একটু ব্লুইশ থাকে তাই না আর পিউপিলটা একটু অন্যরকম তখন দুইটা ডিফারেন্স করে তো যদি এই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে তাহলে ওই ধরনের ডেটা সেট নিয়ে কাজ করে অথবা অনেকে চোখে লেন্স লাগে লেন্স লাগানোর ফলে কি হয় লেন্স ইজ কত লেন্স কন্টাক্ট লেন্স একটু ব্লু অথবা এটা হয় না ওটাকে আইরিসটা কাজ করে না রাইট আইরিস লাগবে আইরিস কালারটা যে আইরিস কালার তো অবশ্যই চেঞ্জ হবে ঠিক আছে সো এটাই হলো আপনার মানে ফার্স্ট আইডিয়া দেখো এটা হচ্ছে আর্টিকেলটা আপনারা এখানে দেখতে পারেন সো আমি ওইখানে যাচ্ছি না আর্টিকেলটা একটু যাইনি সো আর্টিকেল মানে হলো রিসার্চ পেপারের সিনোনিম হলো আর্টিকেল বলে রিসার্চ পেপার বলে একই কথা আচ্ছা একটু কথা না বলি এদিকে দেখেন ছোট আবার আপনাদের কাছে আসবে তখন আপনাদের কাছে এখন সবাই এদিকে দেখেন আচ্ছা কাজ হওয়ার কথা সো এখানে বলছে মেজারমেন্ট অফ দ্য এরিয়া অ্যান্ড ডায়ামিটার অফ হিউম্যান পিপল ইউজিং ম্যাট্রিক ফুল প্রজেক্ট ইজ অলরেডি ডান ওকে সো আমি আপনাদের এই ধরনের প্রজেক্ট আইডিয়া দিচ্ছি যেগুলো অলরেডি করা আছে সো আপনারা জাস্ট করে দেখে নিজেরা প্রজেক্ট করুন দেখে আপনারা শিখতে পারবেন ঠিক আছে এখন সেকেন্ড ইয়ারে একদম ইউনিক আইডিয়া নিয়ে আসা কঠিন আপনি খুব একটা গ্রাম ব্রেকিং আইডিয়া নিয়ে চলে আসছেন ঠিক আছে এটা খুবই কঠিন এটা ফোর্থ ইয়ারে পাবেন সেকেন্ড ইয়ারে পাবেন সো এখানে যদি আপনারা জানেন এখানে কোডের লিংক দেওয়া আছে ওটা কিভাবে যান জাস্ট আপনারা দেখে দেখে এই যে বলবো এই যে চোখের ভিতরের পরীক্ষা একদম চোখের ভিতরের অংশ লেন্স ভিতরে যে কালো ভিতরে কালোটা আমরা লেন্স এটা তো স্যার এটা স্যার যে আইরিসটা কি আপনার চোখ দিয়ে যেটা করে এটা না আইরিশ মানে চোখের কালো অংশটা তার মধ্যে আরেকটা কালো অংশ আছে সেটা হলো পিউপিল এখন ছোট যে কালোর ভিতরে কালো সো এখানে যদি দেখতে পান এই যে আমি দেখাচ্ছি যে এটা হলো পিউপিল আমি এটা একটু জুম করে ফেলি ওকে এটা জুম করলে আবার ওইদিকে চলে যাচ্ছে আচ্ছা আমি একটু জুম আউট করি আমি এখানে বোঝাই এই যে দেখেন এই চারপাশের এটা কি আপনার আইরিস আর এই যে মাঝখানের এটা হলো ছোটটা ওটা পিউপিল সো আমরা এখানে কি চাচ্ছি আমরা এখানে চাচ্ছি এই পিউপিলের এরিয়া এবং ডায়ামিটারটা মেজার তো এরিয়া মেজার করার পিউপিল সেইটা মেজার করার সার্কেল কাজটা কি তাহলে পিউপিল তো সার্কেলের এরিয়া বের করার কথা কি পায়ার সাইজ ডায়ামিটার 2r আর যেখানে রেডিয়াস রাইট আছে কাজ অনেক আছে অ্যাপ্লিকেশন অনেক আছে বাট অ্যাপ্লাই তো আপনি এখন করতে পারবেন না আপনার কি বলুন এক্সপার্টিস আছে আপনি কি এখন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না সো আপনি জাস্ট এটাই করেন অ্যাপ্লাই করে করুন ঠিক আছে আপনি জাস্ট অ্যানালাইসিস করেন নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের মধ্যে আপনি অ্যানালাইসিস করবেন অ্যাপ্লাই করবেন আপনি করতে পারবেন অ্যাপ্লাই যদি করতে পারেন এই বয়সে তাহলে অনেক ভালো আচ্ছা চলে আসি আমি নেক্সট আইডিয়াতে কার নাম্বার প্লেট ডিটেকশন অলরেডি এটা বলেছেন আমি এটা দিছি সো এটাও আপনারা দেখতে পারেন এটা দেখেন এটা হলো হাউ টু প্লট রিয়েল টেম্পারেচার গ্রাফ ইউজিং ম্যাটল্যাব এই আইডিয়াটা একটু দেখুন আমি এখানে অনেকগুলো ডোমেইনের আইডিয়া দিয়েছি রোবোটিক্সের আইডিয়া আছে রিকগনিশনের আইডিয়া আছে মেশিন লার্নিং এর আইডিয়া আছে এখানে সবগুলো মিক্স আচ্ছা এখন আসি কি হলো আচ্ছা ঠিক আছে সো এই ওয়েবসাইটটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন এখানে ম্যাটল্যাব আছে রাইট ম্যাটল্যাব সফটওয়্যারটা থেকে এই গ্রাফটা আসে এবং এখানে আমাদের একটা ব্রেডবোর্ড আছে আরডিনো উনো আছে এবং এখানে একটা টেম্পারেচার সেন্সর আছে কোন জায়গায় টেম্পারেচার সেন্সর আছে আচ্ছা টেম্পারেচার সেন্সর লাগানো আছে এটা না যে ব্রেডবোর্ডে লাগানো আছে ও হ্যাঁ এই যে টেম্পারেচার সেন্সর রাইট এখন টেম্পারেচারটা যে আমাদের রাইজ করবে না টেম্পারেচারটা অলওয়েজ সেম থাকে না থাকে
সো টেম্পারেচারটা যদি রাইজ করে তাহলে গ্রাফটা রিয়েল টাইম চেঞ্জ হবে। রিয়েল টাইম গ্রাফ যদি সমান টেম্পারেচার যদি কম থাকে তাহলে গ্রাফটা কম হবে, টেম্পারেচার বেশি হলে গ্রাফটা কি হবে, ইনক্রিজ করবে। খুব ভালো একটা প্রজেক্ট, খুব সিম্পল একটা প্রজেক্ট, ইন্টারেস্টিং না? জি স্যার। অ্যাপ্লাই করতে করা যায়, কোন জায়গায় অ্যাপ্লাই করে এই ধরনের অ্যাপ্লাই হয় বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাক্টরিজগুলো। ওইখানে আমরা কি করতে চাই, ওইখানে আমরা টেম্পারেচার একটা অপটিমাম লেভেলে রাখা লাগবে, এর বেশি তার থেকে আগুন ধরে যাবে, সার্ভার রুমগুলোতে করা যায়, অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে। অ্যাপ্লিকেশন আমাদের এই কোর্সের মানে না অবজেক্টিভ না, রাদার দ্যান অ্যানালাইসিস আমরা চলে আসি আমরা নেক্সট আইডিয়াতে। এটা হলো এটা চলে গেল। আচ্ছা, তারপর ডিপ রেইনফোর্সমেন্ট লার্নিং অফ ওয়াকিং রোবটস ভিডিও। ওকে, সো এই আইডিয়াটা খুব সুন্দর এবং এই প্রজেক্টটা মোটামুটি করাই আছে এখানে। এভরিথিং কোড ইজ গিভেন ইয়ার, সব কিছুই করা আছে, জাস্ট কোড নিয়ে আপনারা এই করবেন। আচ্ছা, এখন আসি এই ভিডিওটা আমরা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়ালি কী হচ্ছে। ওকে, এখানে 15 মিনিটস আছে, ও সব আপনাকে প্রতিটা লাইন বুঝে বুঝে কোড করে দেবে এবং আপনি জাস্ট ম্যাটল্যাবের সাথে কোড করলে আপনি এটা করতে পারবেন। ঠিক আছে, মেইন জিনিসটা কি? মেইন জিনিসটা হলো আমরা একটা সিমুলেট করব একটা রোবট যেখানে হাঁটাহাঁটি করবে, ওয়াকিং করবে। আচ্ছা, নেটের অবস্থা খুবই খারাপ, একদম হ্যাঁ এই যে এটা দেখি দেখতে পাচ্ছি না, আরেকবার একটু দেখি না, আরেকবার হ্যাঁ ওকে, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? সো এখানে আমরা একটা সিমুলেশন করতেছি, ম্যাটল্যাবের মধ্যে সিমুলেশন একটা ওয়ে আছে, একটা কি বলবো টুল আছে। সো সিমুলেশনটা বেসিক্যালি উই ক্যান সিমুলেট। আমরা যদি একটা রোবট বানাই, রোবটকে আমরা সিমুলেট করতে পারি। কিভাবে সিমুলেট করতে পারি? সিমুলেশন আর রিয়েল টাইম রোবোটিক্সের মধ্যে পার্থক্য কি? আমাদের ফোর্থ ইয়ারে একটা কোর্স থাকবে যে কোর্সের নাম হলো সিমুলেশন মডেলিং। ওকে, তো সিমুলেশন মডেলিংয়ের মধ্যে আমরা শিখব যে কীভাবে সিমুলেট করতে হয়, কীভাবে মডেল করতে হয়। আচ্ছা, এখন সিমুলেশন আর মডেলিংয়ের মধ্যে পার্থক্য আর রিয়েল টাইম রোবটের মধ্যে পার্থক্য। যদি আমরা রিয়েল টাইম রোবটের কথা চিন্তা করি, রিয়েল টাইম রোবট বানালে আমাদের কি হার্ডওয়্যার পার্ট লাগবে, তাই না? সফটওয়্যার দিয়ে তো লজিক্যাল পার্টটা আমরা করবো, বাট হার্ডওয়্যার এখানে ফিজিক্সের বিষয় আছে, মেকানিক্সের বিষয় আছে। এখন সিমুলেশন যখন আমরা করি, আমরা ওই জিনিসগুলো বাদ দিয়ে দিই। আমরা কি করবো, একটা ভার্চুয়াল বক্সের মধ্যে ক্রিয়েট করতেছি যেখানে আমরা লজিক্যালি সিমুলেট করতেছি, রোবটটা লজিক্যালি হাঁটতেছে। হার্ডওয়্যার পার্টটা দেখব, লজিক সাইডটা দেখব, শুধুমাত্র লজিক সাইডটা দেখব যেটা আমরা ম্যাটল্যাবে করতে হবে। এখন আমরা এই কোডটা যদি রেডি করে ফেলি, তারপরে কি হবে? আমরা যদি কোনো সময় এরকম রোবোটিক্স পার্টটা আমরা হার্ডওয়্যার পারচেজ করতে পারি, আমরা অ্যাসেম্বল করতে পারি, কোডটা আপলোড করে দিলে শেষ, আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। রাইট? এটা অলরেডি ফার্স্ট ক্লাসে করে রাখছে, সো এটা নিতে পারি এবং এই আইডিয়াটা আমার পছন্দ, এটা একটা অবশ্যই নিই। ঠিক আছে, এবং এই আইডিয়াটা নিলে আমরা অলরেডি বলেছি যে উইল শোকেস আর প্রজেক্ট। ঠিক আছে, এই প্রজেক্ট আমরা শোকেস করবো, আমরা প্রজেক্টটা পোস্টার প্রেজেন্টেশনে শোকেস করবো, পুরো ইউনিভার্সিটি সবাই দেখবে, ইউনিভার্সিটি থেকে আসবে দেখবে, এবং যদি ভালো প্রজেক্ট হয় দেন উই উইল অ্যাপ্লাই ফর আইসি ফান্ড, আইসি এডুকেশন ফান্ড বাংলাদেশে আইসি এডুকেশন 5 থেকে লাখ থেকে শুরু করে 1 কোটি পর্যন্ত ফান্ডে 5 বছর এগুলো করা হয়। United States and UAE. They would like to do our projects about CC cam scanner. Okay, there if somebody comes to this room, there will be a CC camera that will be scanning our age, our names, blood groups, to everything what we have put in the facial structure and all. Okay. Yeah, everything. So you have done this project or you are No, I have. willing to work on it? Yes, we need to. So there is an R&D, okay, in our department, research and development section. So we are doing a project with Charles Darwin University, Australia. So there is some students who are involved with this project. So just I think you just made a formal proposal to the department. We will work on it. If we Yeah, that get will be okay. I think some boys they would like to work and they need a job, so also they can work with this project. And this is a company-based project, not a university-based. They will pay for
So coming to our next idea is plot picture of tree using matplotlib lab. Okay. So you have already done the course structured programming language, right? Also object oriented programming, graph theory, and data structure algorithm. Data structure. So where you have learned graph theory, right? Graph theory, graph theory, DFS. Okay, nothing. No problem. But are you familiar with graph theory and this kind of tree, binary tree? Familiar with? So this project is nothing but plot a tree. Okay. So when you are giving some nodes in tree, these are called nodes. Okay. These are called nodes and these are called edges. So আমরা যদি নোড আর এজেস গুলো ডিফাইন করেছি তাহলে ট্রিটা প্লট করে ফেলি। খুব সুন্দর না? ইন্টারেস্টিং না? এই প্রজেক্ট খুবই সিম্পল বাট খুব ইন্টারেস্টিং। সো এই প্রজেক্টটা যদি আপনারা রিয়েল টাইমে করতে হয়, অনেকগুলো গ্রাফের জন্য করতে হয়, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রজেক্ট। আপনি অবশ্যই এখানে একটা ব্যবহার করতে পারবেন। নোড আর এই দিবেন, বলে দেবেন যে কোন গ্রাফ, ওই গ্রাফটা প্লট করতে হবে আপনাকে। এটা অটোমেটিক্যালি জাস্ট আমার এইটা করতে যেটা আগে আঁকতাম সেটা এখন ম্যাটল্যাব আমাদের প্লট করে দিচ্ছি। শুধু আমরা ওকে বলে দিচ্ছি যে কোডটা আমরা ডিফাইন করব কোডটা ওই কোডে আমাদের দিয়ে দিবেন। তারপরে আমি চলে আসি 3D প্লট। 3D প্লট আমার বরাবরই ভালো লাগে, যদিও আমি তেমন পারি না, বাট 3D প্লট অ্যাকচুয়ালি অনেক ইন্টারেস্টিং, আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। 3D প্লট জিনিসটা এরকম, আমরা 2 ডাইমেনশনাল প্লট করব, আমরা 3 ডাইমেনশনাল প্লট করব, ঠিক আছে? 3 ডাইমেনশনাল প্লট করব, তখন আমাদের তিনটা অ্যাক্সিস আছে, x y z, তাই না? যদি ঘরের কর্নারের দিকে দেখাই তাহলে তিনটা অ্যাক্সিস আছে, x y z। আচ্ছা, এটা হলো এসএসসি লেভেলে পড়া, আমরা এগুলো পড়ে আসছি। সো ভেক্টর স্পেসে রিপ্রেজেন্ট করে এবং 3D গ্রাফ আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। সো বেসিক্যালি আমরা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন 3D কি করতেছি, বিভিন্ন 3D প্লটগুলো করতেছি। আচ্ছা, এখন এই 3D প্লট করা তো একটা প্রজেক্ট হতে পারে না, কিন্তু 3D প্লট দিয়ে আমরা আসলে কি প্রজেক্ট করতে পারি সেটার জন্য আমরা এই আর্টিকেলটা দেখব। সেটা দেখেন, এমআরআই ইমেজটা আমরা কি করতেছি, 3D ভিজুয়ালাইজ করতেছি। কিরকম জিনিসটা আপনার এরকম আসতেছে, এই যে ওকে। So where we can find this? IMS portal, right? I have already uploaded it. Check the portal. So this is 3D plot of MRI. So this is brain MRI, right? Brain MRI, but brain MRI image is 2D, right? But you are plotting in 3D surface. Look scary, but okay. Yeah. So this is also interesting project, okay? 3D printer. Right. So there is 6 ideas. You can pick any ideas from here, no problem. Okay? I am giving you all the ideas. So I am done with my ideas. Now come to some second group. Okay? Who is the second group? Who want to Group 1 আমরা group second no problem. But who want to present next? Okay, please come. দুজন। স্যার Yes. You can Chromecast. Yes, you can do Chromecast. No problem. আপনি এটা ওপেন আমরা Just Chromecast. No problem. It will be okay. আসসালামু আলাইকুম, আমি তানভীর চৌধুরী। আমার এই যে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের ম্যাটল্যাব দিয়ে প্রজেক্টটা হচ্ছে একটা বেসিক্যালি একটা গেম ডেভেলপ করতে চাচ্ছি। গেমটা হচ্ছে আমাদের নরমালি চেয়ারটা ওইদিকে রেখে একটু পিছনে যান, আপনি দেখা যাচ্ছে। নরমালি আমরা যে গেমটা খেলি, আমরা ছোটবেলা থেকে খেলে আসছি, বিভিন্ন গেম খেলি, ঘরে বসে বসে লুডো খেলি, এবং হচ্ছে আমরা টিকটক টুই অনেক গেম আছে। আর প্লাস হচ্ছে আমরা রক পেপার সিজার, এই গেমটা সাথে আমরা অনেক পরিচিত আছে। রক পেপার সিজার আমরা হাত দিয়ে একজনের সাথে খেলি। এখন আমি এটা আমাকে ডিজিটালাইজ করতে চাচ্ছি। আমরা হচ্ছে এটা আমাদের একটা ভার্চুয়ালাইজিং এরিয়ার মধ্যে আমরা গেমটা খেলতে যাচ্ছি। আমরা হয়তো বা এখানে আমি আরেকজন দাঁড়ায় আছি সামনাসামনি, তো ও হয়তো বা থাকতে পারে অনেক দূরে আমার থেকে, তো ওইখানে গিয়ে আমরা এই গেমটা মানে ওর সাথে আমি গেমটা খেলতে যাচ্ছি। তো
তখন আমরা হয়তো বা এরকম একটা সফটওয়্যার বা এরকম একটা ইউআই দিয়ে আমরা বেসিক্যালি গেমটা খেলতে পারবো। সো পুরোটা শুরু করতে গ্রুপ মেম্বার্স আমি হচ্ছে তানভীর চৌধুরী, আমার আইডি ব্যাচ, এবং আমার পার্টনার হচ্ছে রাকিবুল ইসলাম। এখন আর বেসিক্যালি আমি হচ্ছে গ্রুপটা প্রেজেন্ট করতেছি। আচ্ছা, অবজেক্টিভ হচ্ছে আমরা একটা গেম, উই ওয়ান্ট টু বিল্ড এ প্রজেক্ট ফর এন্টারটেইনমেন্ট হুইচ উইল অ্যালাউ আস টু প্লে ইন্টারন্যাশনালি। তো আমরা বেসিক্যালি একটা গেম শুধু রেকর্ড করতেছি না, এটা চাচ্ছি হচ্ছে আমরা মানে এটা শুধু আমাদের ভার্সিটির মধ্যে বা আমাদের নিজেদের মধ্যে থাকতে আবদ্ধ রাখতে চাচ্ছি না, এটা আরো বাইরে সরানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এবাউট দ্য প্রজেক্ট। এখন প্রজেক্টটার কিছু আছে যে আমরা গেমটা হ্যান্ড টু হ্যান্ড, it's a game which can play by hand to hand as well as with the machine too. So আমরা গেমটা হচ্ছে কি একজন সামনে দাঁড়ায় আছে, ওর সাথে মানে নরমালি হ্যান্ড টু হ্যান্ড খেলতেছি, বাট পরে হচ্ছে কি মেশিনের সাথে খেলতে গেলে কেউ আমার সাথে কেউ না, আমি একা বোর ফিল করছি। তো আমি চাইলে করতে পারি কি আমার মেশিনের সাথে আমি গেমটা খেলতে পারি। Okay, got your idea, but how you can you will implement, okay? So আপনি কি এই ধরনের প্রজেক্ট অলরেডি পেয়েছেন যেটা ম্যাটল্যাবে করা আছে? জি স্যার, ম্যাটল্যাব প্রজেক্ট পেয়েছি। ওটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করছে, মানে ওটাকে একটা সিমুলেশন করছে ওরা জাস্ট দুইটা হাত দুইটা মানুষ বানাইছে, দুইজন গেম খেলে? না, আমরা এমন কোনো কিছু দেখি নাই, জাস্ট কয়েকটা লজিক দেখছি যে এভাবে করে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। কিছু রিসোর্স আছে, যেরকম ওনারটা রিসোর্স আছে উনি বলছে, আপনার প্রজেক্টে কি কিছু রিসোর্স আছে? একদম স্ক্র্যাচ থেকে করা কঠিন, তাই না? আর আমরা একদম স্ক্র্যাচ থেকে করবো না, কারণ উই আর নট সায়েন্টিস্ট। আমরা কি হঠাৎ একটা মডিউল বানিয়ে ফেলতে পারবো? আমরা কি এত ক্যালকুলাস পারি? ম্যাটল্যাব ইজ অল বেসড অন ক্যালকুলাস, রাইট? সো আমরা তো ক্যালকুলাস পারি না, যতটুকু পারি আমাদের যদি আগে থেকে কিছু করা থাকে ওইখান থেকে আমরা একটু অ্যাডভান্স করতে পারবো। সো আগে থেকে কিছু করা আছে? আচ্ছা, আমি এখন আগে থেকে কিছু করা পাইনি। তাহলে এই আইডিয়াটা না অ্যাপ্রোচ করে পরেরটা বলেন। আগে থেকে কিছু না করা থাকলে একদম প্রথমটা করাটা কঠিন হবে। আমি স্যার আইডিয়াটা মাত্র একটাই আছে। ওকে, সো এই আইডিয়াটা নিয়ে আগালে আপনারা প্রবলেমে পড়বেন, এটা তো বুঝতে পারছেন, কারণ আগে থেকে কোনো কিছু করা নেই, কোনো রিসোর্স নেই, সো আমরা কোনো হেল্প পাচ্ছি না, তাই না? প্রথম থেকে স্ক্র্যাচ থেকে করা যাবে, কিন্তু আমাদের যেহেতু এক সপ্তাহ পর একটা করে ক্লাস, টাইম কম, আর আমরা কী করছি ল্যাবে কাজ করি, 3 ঘন্টার মধ্যে আমরা কাজ করছি, সো আসলে হচ্ছে না। সো আমি আপনাদের এখান থেকে একটা আইডিয়া দিতে চাই, ঠিক আছে? একটু ওই করেন, আমার ডক্টর বের করতে পারবেন? আমি যেটা শেয়ার করছিলাম এখানে আছে IMS এ। ও জি স্যার, হ্যাঁ, ওটা একটু ই করেন, শেয়ার দেন। প্রজেক্ট না লাগবে যেটা আমরা এই কোর্সের টাইমলাইন মধ্যে শেষ করতে পারি, কমপ্লিট করতে পারি, তাই না? এরকম প্রজেক্টই না লাগবে। প্রজেক্ট ছোট হোক, প্রজেক্টের আইডিয়া আপনার নর্মাল হোক, সমস্যা নেই, বাট প্রজেক্টটা তো আমাদের শেষ করতে হবে। শেয়ার দেন। ওকে, গুড। সো আপনাদের এই 6টার মধ্যে কি কোনো আইডিয়া ইন্টারেস্টিং লাগছে কিনা আপনাদের জন্য? স্যার প্লট রিয়েল টাইম টেম্পারেচার, গ্রাফ ইউজিং বাট এখানে কিন্তু হার্ডওয়্যার লাগবে, মানে আরডিনো উনো লাগবে, একটা টেম্পারেচার সেন্সর লাগবে। না ওটা আহামরি তো লাগবে না, না ওগুলো আমাদের অ্যাফোর্ডেবল, বাট আরডিনো উনো হলো 1300 টাকা দাম, টেম্পারেচার সেন্সরের দাম আছে 600 টাকা। 600 না, উনোর দাম এখন একটু বাড়ছে। আচ্ছা কার নাম্বার সেন্সর দাম তো বেশি না, 2000 টাকা। ভাই কার নাম্বার ডিটেকশন এটা আপনি না আমি নেই। এখান থেকে স্যার আমরা 2 বা 3 করতে পারি, কার নাম্বার পরে গ্রুপ ওনারা কিন্তু আগে আইডিয়া নিচ্ছে এখান থেকে, আপনারা চাইলে আমরা স্যার এখন বললে তো হবে না, ওরা স্যার আপনার টাইমে আসে পরে বলুন। স্যার কার নাম্বার ডিটেকশনের জন্য আমাদের কি কি লাগতে পারে? কার নাম্বার ডিটেকশন কোনো হার্ডওয়্যার লাগবে না। এটা তো আমরা ফোন থেকেও তো আমরা হ্যাঁ, এখানে মধ্যে শুধুমাত্র 3 নম্বরটার মধ্যে হার্ডওয়্যার লাগছে, বাকি সবগুলো সফটওয়্যার বেসড, মানে ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা আমরা 2 বা 3 কোটা দেব, কার নাম্বার ডিটেকশন এটা তো আমরা ইউজ করতে পারি। অথবা 3 নিতে পারো, সার্চ করতে এর জন্য হার্ডওয়্যার তার মানে এই রুমের টেম্পারেচারকে এই রুমের বসে আমি ওটাই করে তো বলতে আচ্ছা, চাই। টিম পরে আপনার সাফল্য হতে পারে, বেসড অন যদি কিছু না কেউ পারে সেক্ষেত্রে ভালোকে একটু মানে ওদের রিপ্রেজেন্ট করা 2 বা পাস 3 করতে পারে। আচ্ছা, একটু আমি বলি, সবাই একটু আমার কথা শুনেন। এখন এই প্রজেক্টের মধ্যে এখন অনেকে কিছু কাজ করতেছে না, ঠিক আছে? নিজের থেকে করেন না, মানে আমি আপনাদের বেশি কথা শুনছি, অনেকে কাজ করেন না, কাছে বসেন না, 2 দিন পর চলে যাবে।
একজন বা দুজন ক্লাসে আসে। আচ্ছা, সো এরকম হলে কিন্তু ওদের পাস করাতে হবে আমার। সো যারা একটু ভালো পারবে তাদের সাথে আমি ওদেরকে একজন করে দিয়ে দেবো, যারা আসতেছে না। কেন আসতেছে না আমি জানি না, ওরা কী করতে চাই। সো আমি মনে হয় আপনারা যেহেতু দুজনই ভালো, আমি একটু ভালো আইডিয়াটা দিই আপনাকে। রোবটের আইডিয়াটা কেমন লাগতেছে আপনার কাছে? 4 নম্বরটা ওয়াকিং রোবট। আমার এই দুটোই আছে 3 আর 4 এর মধ্যে, কারণ এটা একটু মানে কার নাম্বার পেয়েছে এটা অনেক কাজ হয়েছে অ্যাকচুয়ালি, বাট যদি আপনার রোবটের এটা করতে পারেন আই থিঙ্ক ইট উইল বি মোর যেহেতু ইন্টারেস্টিং। আমাদের রোবটের জন্য হার্ডওয়্যার লাগবে না, সিমুলিক আছে, সিমুলিক আছে, ওটা বেস্ট। রোবট হাঁটাহাঁটি করতেছে, এটা করতে পারেন। আরেকটা করতে পারেন, রোবট এক জায়গা থেকে একটা অবজেক্ট নিয়ে আরেক জায়গায় রাখতেছে, এটাও আচ্ছা আমরা রোবটেরটা নিলে তারপরে যেটা করি যেটা করেন হাঁটাহাঁটি করবো অথবা এক জায়গায় একটা জিনিস এখান থেকে নিয়ে এগুলো এখানে রোবট আরেকটা করে একটা কাজ সম্পাদন করবে। হ্যাঁ রাইট। আচ্ছা চালু করতে ওকে, তাহলে 4 ইজ ফাইন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা তো আরেকটা কাজ করতে পারি, যেমন যারা আসতে আসতে আপনি তো বলেন পাস করানোর দরকার, যেহেতু আমরা এখন 2 জন করে টিম করছি, সবার টিমে একজন করে ঢুকে দেবে হ্যাঁ, যারা বাট আমি আগে একটু প্রোগ্রেসটা দেখি, ঠিক আছে? স্যার এটা কি স্টার্ট প্লিজ। Okay guys, assalamu alaikum. This is our first project using MATLAB, and we want to do so Project name is Iris Recognition System, project, okay? which is Iris Recognition System using MATLAB. This is the project we are doing in this semester. Too silent. Okay. Then This is my group members, Nishi, okay, and and this your is me, Sapir. Both of we are doing this project. This is the objective. The purpose we are the purpose of using ice representation because the purpose of ice representation is biometrical based technology for personal identification and verification. so you will recognize So we Iris. can recognize any person by their iris. Outcome of Iris recognition. Okay, no problem. So are you comfortable with Iris recognition, or should I put another ideas with you? Sir, Today, we are We- comfortable with it, but we are interested in another, which is real-time temperature. You can also, plot. okay, you can also take ideas from here. The hot pot But real-time temperature. it needed some hardware. It's the matter. Yes. Are you familiar with Arduino programming? Arduino programming? Have you worked on Arduino programming? So don't go with that idea. Okay? Then ত্রিপলি ভালো লাগে? ত্রিপলি সাবজেক্টগুলো রেজাল্ট ভালো ওগুলোতে? তাহলে যান না, যান আইরিসে যান। ঠিক আছে, আইরিস ফাইনাল, আইরিস ফাইনাল। ওকে, পজ করেন, চলো আসেন। নেক্সট টিম আসেন। Assalamualaikum. This is Arnika, batch 9. I'm a student of IUS, International University of Scholars. So we are presenting our summer project by ফোন করে রাখেন, ফোন MATLAB. করে রাখেন, বিজি আসছে। ফোন So করে first, রাখেন। I would like to introduce our subject, project subject. Powerful real time phase detect with MATLAB. And go to the next page. Our group member, we have 2 group member. First Arnika, and you can see my ID number here. And second, my So- group member is Janato Fergus. You can see here her ID number 2. Next. Now let's talk about our project. Here we are presenting a face detective find application in some areas, something like that. If we know, if I'm not following here, I can explain you by myself, which is very important. In our university, we have some private rooms, like we have lots of documents in one room. So I would like to present something like that, we can show, like I would like to make these things that if I come to the room, if I enter the room, so I can see the if face detective machine detect my face, the machines will show my all profiles. So that is face recognition, not detection, right? So if you are entering in a room, right? Yeah. So it will recognize your face and
match with the database. Mm, From yes. database, it will show your all the records. Yes, yes. all This is the- face recognition, not detection. Detection means this is face. It Yeah. just detected this face, okay? Or this is hand. This is hand detection, face detection. This Yeah. is called face And recognition. also, yes, when we'll come to a room, okay, that show our all bodies, but that this machine, only this machine will recognize our face. So this machine will detect our whole bodies, like our fingers, our hands, our hairs, all those things, and iris also. But with the in this detective machine, we have also one thing that is what our sir told us. So this is what From method. So this was your idea? One idea? Yes. Okay. And one more thing, sir, we can detect this Bangladeshi algorithms. We can use this Right, algorithms. Bangladeshi is a famous algorithm. Yes, It's it's very famous famous algorithm. Within the use these algorithms, we can find this easily. So have you searched MATLAB? You can implement this algorithm with MATLAB, can you? Or you need Python or something like this. I would like to use Python. So we can't use Python in this lab, okay? We only use MATLAB program. MATLAB program. We can also use this in MATLAB. Okay, so you are okay with this idea? Yes. Any other idea? No, I don't have. সো আমার মনে হয় এই আইডিয়াটা যদি আমরা কাজ করি ফেস রিকগনিশন আইডিয়াটা খুবই সুন্দর এবং এটা অনেক কাজ হয় আমাদের গত সেমিস্টারের একটা থিসিস প্রেজেন্টেশন নিলাম এখানে মনে হয় আছে উনি দেখি যে আপনাদের 1.2 ব্যাচ স্টুডেন্ট উনিও এখানে কাজ করছে ঠিক আছে রিয়েল টাইম ফেস রিকগনিশন রিয়েল টাইম ফেস রিকগনিশন বাট পাইথনে করছে এইটা পাইথন দিয়ে করলে অনেক ভালোভাবে করে কষ্ট হবে কিন্তু আমরা যদি ম্যাটল্যাবে করতে চাই আমার মনে হয় যে এটা তেমন ভালো হবে না একটা প্রজেক্ট এবং আমরা অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করবো ম্যাটল্যাবে করতে গেলে এখানে অনেক এরর থাকে এবং এররগুলো সলভ করতে করতে আপনার এক সেমিস্টার চলে যাবে শেষ পর্যন্ত প্রজেক্টটাই হবে না সো আমার মনে হয় আমার যে 6টা আইডিয়া আছে ওইখান থেকে আপনারা একটা আইডিয়া পিক করেন আইরিশ কেউ পিক করেছেন আইরিশ রোবট চলে আসে সো বাকি যে আইডিয়াটা থাকলো কার নাম্বার কার প্রেডিকশন ভেরি গুড আইডিয়া কার নাম্বার প্রেডিকশন স্যার কোডিং এর জন্য যেটা আমাদের সহজ হবে কোডিং এর জন্য যেটা স্টার্ট হবে তাহলে কারটা আমার মনে হচ্ছে ইজি হবে কার और টেম্পারেচার হার্ডওয়্যার লাগবে আপনারা যদি ট্রিপলি সার্কিট কানেকশন না পারেন তাহলে ওটা না বেটার হবে হার্ডওয়্যার ওটা কিনতে হবে বাট আপনার তো কাজও করতে হবে হার্ডওয়্যার তো কানেকশনও দিতে হবে রাইট এটা কঠিন হবে না বাট শিখে আবার করাটা কঠিন হবে ওনারা তো আবার আগে থেকে পারে না সো শিখে নিতে হবে আমি বলি সো কার্ডটা ইজি আছে আর আরেকটা হলো আপনার ওই যে 3D ভিজুয়ালাইজেশন আপনার প্রজেক্টে বিভিন্ন জিনিস ভিজুয়ালাইজ করতে হয় বিভিন্ন গ্রাফ তৈরি করলেন গ্রাফগুলো দেখালেন এটা হলো 3D ভিজুয়ালাইজেশন এই দুটো আমি যেকোনো একটা নিতে পারি 3D ভিজুয়ালাইজেশনের মধ্যে কিছু না জাস্ট বিভিন্ন গ্রাফ তৈরি করা আর কার্পেট ডিটেকশনের মধ্যে কার্পেট ডিটেক্ট করা কোনটা করবেন কার্পেট আর 3D ওকে কার্পেট ওকে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ চলো কার ইমেজ ডিটেকশনের ওইটা ওকে এখন আপনাদের ম্যাটল্যাবে দেখেন একদম বেসিক থেকে আমি স্টার্ট করব ম্যাটল্যাব আপনাদের কোনো কিছু আগে দেখাও লাগবে না পারাও লাগবে না কারণ আমি সব কিছুই শেখাবো সো হোয়াট ইজ ম্যাটল্যাব হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সবগুলো দেওয়া আছে ম্যাটল্যাবের মধ্যে আপনার কমান্ড লাইন আছে ম্যাট ফাইলস আছে ম্যাটল্যাব সফটওয়্যারটা ওপেন করলে আমরা বুঝতে পারবো আজকে ওপেন করবো না ম্যাটল্যাব হলো ইউনিক্স বেসড ওকে সো এখানে কমান্ড লাইনও আছে ম্যাটল্যাবের এরকম আমরা একটা ইন্টারফেস পাবো এটা হলো কমান্ড লাইন এখানে হলো কারেন্ট ডিরেক্টরি থাকে এটা হলো ওয়ার্ক পেজ থাকে এটা হলো কমান্ড হিস্টোরি থাকে তারপরে আপনার ভেরিয়েবল থাকে আর অনেক কিছু থাকে ভেরিয়েবলগুলো এভাবে লিখতে হয় ঠিক আছে আগে আমরা কি সি এভাবে লিখতাম না ভেরিয়েবল ইন্টিজার ডাবল ফ্লোট বাট আমরা এভাবে লিখবো না ম্যাটল্যাবে আমরা জাস্ট x = 5 লিখলে বোঝা যাবে যে এটা কোন ভেরিয়েবল হ্যাঁ পাইথন তারপর আমরা ম্যাটল্যাবে এভাবে আমরা অ্যারে লিখতে পারি অ্যারে চিনেন না আপনারা অ্যারে চিনে কাজ করছেন না দিস ইজ অ্যারে ম্যাটল্যাবে আর কিছু না সো এই যে আমাদের ম্যাটল্যাবের অ্যারেগুলো আমরা লিখতে পারি এবং সবগুলো আছে
এটা সেটা কি আপলোড হচ্ছে? আমাদের স্লাইডের মধ্যে প্রতিটা লাইনে কোড করা আছে এবং প্রতিটা লাইনে কোডে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এই স্লাইড যদি আপনারা পড়েন তাহলে ম্যাটল্যাবের একটা স্লাইডে বাকি সবগুলো কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো এটা আমি এখন গিয়ে আপলোড দিয়ে দিচ্ছি। স্যার আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা ম্যাথল্যাবে কতটুকু কি করলাম আমার রিলেভেন্ট প্রজেক্টে সেটাই কি নিয়ে আসবো? না, নেক্সট ক্লাসে হলো আমরা ফুল 3 ঘন্টা পড়ে দেখাবো। আচ্ছা কোনো জি স্যার, রেভিশনাল প্রজেক্ট না দেয় আমরা ই করি পরের ক্লাসে আবার প্রজেক্ট। আমি বলি 3 ঘন্টা পরে পড়ালেখা করবো, বাট একটা প্রতি ক্লাসে প্রজেক্টে একটা কাজ থাকবে, না হলে প্রজেক্ট আঁকাবো, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে যেটা কাজ সেটা হলো প্রজেক্টের আপনার রিসোর্সগুলো ইয়ে করা, ঠিক করা। আমি একটা ফুল পোস্ট লিখে দিয়ে দেবো নেক্সট ক্লাসে আপনারা কী কী কাজ করবেন, ঠিক আছে? এটা আমি লিখে আপনাদের ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করবো। ফেসবুক গ্রুপ ওকে নাকি অন্য কোনো গ্রুপ? ফেসবুক গ্রুপ রেগুলার 9 ক্লাসের গ্রুপে আমি দিয়ে দেবো, ওই কাজটা আপনার করে অ্যাসাইনমেন্টে নিয়ে নেক্সট ক্লাসে একটা প্রেজেন্টেশন থাকবে, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ, আজকে পর্যন্ত।